Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. In this session, how an eye works, how we are able to see different objects and what are the different defects associated with vision, human vision. Let us see the details of how our eyes work. First of all, any light that is emitted by the object that falls on the eye, that is perceived by the sensory cells in retina, and that stimulus will be transmitted, that impulse will be transmitted to the brain through the optic nerve. Let us see how our eyes view different objects. First of all, any object that emits light, whenever the light falls on an object, it immediately emits the light. That emission, that light rays will be captured by our eye. Then మనందరికీ బాగా తెలిసింది ఏంటి అంటే రెటీనా మీద ఇమేజ్ పడుతుంది. బట్ ద రెటీనా that is giving the image is ఇన్వర్టెడ్ ఇన్ షేప్. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న పెన్ను మన రెటీనాలో ఇలా పడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ క్లియర్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎమిటింగ్ ద లైట్, ద సెన్సరీ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రెటినాల్, దట్ ఈస్ ద సెన్సరీ సెల్స్ ఆఫ్ ద రెటీనా, the sensory cells of the retina, they capture, they receive the signals, that is they receive the light rays, and because they are very sensitive to the light and they carry the impulse, this impulse, the light impulse is carried to the brain. It must be carried to the brain kada detect chesedi, so it must be carried to the brain via an optic nerve. Optic nerve ద్వారా ఈ బ్రెయిన్కి ఇంపల్స్ రెటినాల్ పంపిస్తుంది. సెన్సరీ సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రెటీనా. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ దాట్? ద లైట్ దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ emits the light. The object gives the light. That light falls on the eyeball, and ultimately the sensory cells of the retina will respond to that light from the object. Immediately it transmits the impulse through the optic nerve to the brain. So that is the first change, first step in eye, that is in viewing or seeing in the working of the eye. At this time the animal is able to see the image, that is object. Then what are the different parts of our eye? Cornea we have iris, we have pupil, we have sensory cells, that is retina, lens, all these things. Cornea, aqueous humor, and the lens, vitreous humor, all these parts of the eye, they refract the light rays coming from the object. They refract the light. Refract అంటే తెలుసు కదా, లైట్ పడిన యాంగిల్ ఒకటి, అది రిఫ్రాక్షన్ వచ్చే యాంగిల్ a different one. As a result of this, an inverted image is formed in the retina. And just like diaphragm how it operates, it controls it regulates the light rays. In the same way how camera regulates, diaphragm of a camera regulates the light rays and beam of the light.
In the same way, the regulation is also seen in iris of the eye. Whenever there is a bright light, it decreases its size so that the pupil will be increased. Pupil will be, this is the reverse case. Iris of the eye works like a diaphragm of the camera. Diaphragm of the camera. Diaphragm of the camera, it works like it receives the light, beam of light. Whenever there is a bright light, it adjusts the aperture. In the same way, iris acts as the diaphragm of the camera, and it decreases or increases the diameter of the pupil according to the beam of the light or the amount of light or brightness of the light, intensity of the light. Depending on the intensity of the light or brightness of the light, it adjusts the diameter of the pupil. Diameter of the pupil will be adjusted by the iris. Endukante iris expansion and contraction anedi jaragadam valla pupil diameter contraction expansion ante decreasing and increasing anedi jarugutu untundi, and iris expands. Expansion of the iris decreases the size of the pupil. Adi gurtu pettukondi, these are inversely proportional. When the iris expands, the pupil constricts or the pupil decreases. Diameter of the pupil decreases. Both are inversely proportional. When the amount of light that received by the received to the eye is that falls on the eye is more. If the high intensity of light is available, then the iris, it expands so that the pupil decreases, the size of the pupil decreases, and this decrease in the pupil size enables the small amount of light to enter the eye or that falls on the retina. Pupil nunchi retina ki reach ayye darilo iris expand avadam alage contract avadam jaragadam valla pupil expand అయినప్పుడు ఐరిస్ ప్యూపిల్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు హై లైట్ ఇంటెన్సిటీ అంటే బ్రైట్ లైట్ అనేది తక్కువ పడడం జరుగుతుంది రెటీనా మీద వయా ప్యూపిల్. దిస్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద dim లైట్లో రివర్స్ కేస్ అక్కర్స్. ఐరిస్ కంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ప్యూపిల్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో యాజ్ టు ఎనేబుల్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ టు ఫాల్ ఆన్ ద రెటీనా. డిమ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ లైట్ పడాలి, బ్రైట్ లైట్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ లైట్ పడాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కువ బ్రైట్నెస్ ఉందనుకోండి, హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఉందనుకోండి, హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ కంటి మీద పడితే సెన్సరీ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. టు ప్రివెంట్ దాట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్కి మూల కారణం మెయిన్ రీజన్ ఏది అంటే ఐరిస్ అడ్జస్ట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద intensity of the light it receives. If the intensity is more, the iris expands, pupil decreases, and the light that ultimately falls on the retina will be decreased. High light intensity is dangerous to the sensory cells as they undergo photooxidation. When light is dim light ఉన్నప్పుడు iris contract అవుతుంది so as to enable the increase in the diameter of the pupil. అప్పుడు ఎక్కువ లైట్ రెటీనా మీద పడుతుంది. దిస్ ఈస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఐరిస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఐ. లెట్ us see the video which explains how light falls on eye and what are the changes that happen in the working of eye.
just now you have seen the adjustment of the light depending on the adjustment of the pupil depending on the light that falls on the iris. You just watch this. Notice, you may notice that color, ring-shaped membrane behind the cornea of the eyes may dilate. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నోటీస్ చేయండి. This green colored region is the iris and central black or brown region is pupil. ఈ ఐరిస్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కంట్రాక్షన్ అనేది జరగడం వల్ల ప్యూపిల్ డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ జరుగుతుంది. అదొకసారి నోటీస్ చేయండి. The retina then converts this light energy into electrical impulses and passes it through the optic nerve, also called the second cranial nerve. These impulses then travel through the optic nerve into the primary visual cortex, which is located in the most posterior portion of the brain's occipital lobe. While it may sound like a lengthy process, but takes only about 13 milliseconds. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లైట్ డైరెక్ట్గా ఐరిస్ మీద పడినప్పుడు, ఐరిస్ అంటే ప్యూపిల్ మీద పడినప్పుడు, ఐరిస్ డయామీటర్ వెన్ ద లైట్ ఈజ్ బ్రైట్, ఇఫ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, దెన్ ఇట్ అడ్జస్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్. ఒకవేళ డిమ్ లైట్ అయితే ఇట్ కంట్రాక్ట్స్. సో యాజ్ ద ఇక్కడ చూడండి వర్కింగ్, ఇదిగో ఇదిగో ఇది ప్యూపిల్ ఎక్స్పాన్షన్ కంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ద లైట్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇట్ రిసీవ్స్. సో దీనిలో మీరు చూసింది ఏంటంటే whenever the light falls on the eyeball, immediately the adjustment starts. Iris expansion or contraction. ప్యూపిల్లో ఈ ప్యూపిల్ డయామీటర్ అనేది డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం చూసిన కేసులో బ్రైట్ లైట్ పడడం వల్ల ఐరిస్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది, ప్యూపిల్ సైజు డిక్రీజ్ అయింది. సో తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ రెటీనా. ఓకే, లెన్స్ నుంచి విట్రియస్ వయా విట్రియస్ హ్యూమర్ ద లైట్ is received by the retina. Now the retina converts the light signals into electric impulse, nerve impulses గా మార్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మార్చి optic nerve, via optic nerve it sends the stimuli to the brain. You can see what is going on here clearly. This is the optic nerve. The retina, after receiving the light, it converts the light stimulus into the electric impulse. The electric impulse is carried to the brain through the optic nerve. These are the optic nerve, second nerve, and this is the optic nerve. These are the two optic nerves arising from the two eyes, left and right eye. Then this is the electric impulse generated in each eye, which is carried to the brain. Yeah, brain receives the electric impulse. This is the actual thing happening while working our eye.
మనం చూడడానికి, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చూడడానికి, మీరు నన్ను చూడడానికి కూడా మన బ్రెయిన్లో ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది. బట్ ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం. ఇదంతా కూడా ఫ్రాక్షన్స్లో జరిగిపోతుంది, మిల్లీ సెకండ్స్లో ఇదంతా జరిగిపోతుంది. లైట్ falling on the object, that is emitted by the object falling on the eye, it is received by the retina, and again the retina, it converts the light stimulus into electric impulse. It passes through the optic nerve to the brain. In this way now the animal is able to see the object. So this is the thing what actually happens while we are looking any object. Yes, there are different types of visions: monocular vision, binocular vision. Monocular vision or panoramic vision is nothing but there are two eyes situated on both sides of the face, both sides of the nose. This happens in case of animals like rabbit, even frog, horse. బ్రాడ్ ఏరియాని చూడగలుగుతాయి. ఈ కన్ను ఇటు, ఈ కన్ను ఇటు ఉంటుంది. సో బోత్ ద ఐస్ సీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అ బ్రాడర్ ఏరియా. Lateral sides of the head, they are situated, and due to this the animal is capable to see a large area on both sides of the face. This is called the monocular vision, but the vision a human being has is binocular vision. Rabbits lo, frog lo, horse lo undedi monocular vision, but we have binocular vision. Binocular vision and both the eyes see concentrate on the same object. So most of the carnivorous animals eyes are of this type, binocular vision. In front of their head మనకి ఇలా ఫ్రంట్లో ఉన్నాయి. అదే ఇందాక నేను చెప్పిన ర్యాబిట్, ఫ్రాగ్, హార్స్ అటువంటి యానిమల్స్ అయితే లేటరల్ సైడ్, laterally situated eyes are there, but we have the eyes that are situated on the front side of the face or head, and the eyes are side by side, and so that they focus on the same area and same object. Both the eyes see the same object. This kind of vision is called binocular vision. Example: man, monkey, apes, these are all mammals. And stereoscopic vision, it is a three-dimensional vision which a human being has. Telescopic vision, telescope, tele means distance, so telescopic vision is seen in birds. They can see the objects, even tiny objects, from a large distance. Largest eyeballs are found in horse, and the sharpest vision is found in eagle, and shortest sight is seen in monkeys. Okay, chemical explanation of the vision. It is the chemical event. We know that our eye has even cornea, sclera, and iris, pupil, retina, aqueous humor, vitreous humor, lens, all these things are present. Whenever the light falls, our sensory cells that are rods and cones, they respond to the signals, light signals. And the signals will be converted into electrical impulses, and these electric impulses will be carried through the optic nerves to the brain. After reaching the brain, that converts the electric impulse into image form, so as to enable the person to see the object. Idantha kuda manam idi chodagane object kanipistundi ante dani ardham it is going on, the process continuously going on, and immediately our nerve impulses, the impulses are changing and reaching the brain and converting the impulse into image form. Immediately we are seeing the object. All these things happen in fraction of seconds. So this is about the working of eye. In the next class we will see
various defects associated with eye and chemical changes that take place in the eye. That is, we know that there are two different types of sensory cells, rods and cones, and rods, how the rods are made of and what are the composition of rods and what are the composition of cones, what happens if rods are decreased in their number and what happens if cones are decreased in their number. These things will be discussed later. Goodbye.